مبداه، العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه، والخلق في جمعهم إذا جمعوا، الكل عبد وأنت مولاه، الكل عبد وأنت مولاه. يا صاحب الحشر والمعاد ومن، يا صاحب الحشر والمعاد ومن مولاه حكم العباد وله، يا قاسم النار والجنان غدا، 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 أنت ملذ الراجي ومنجاه، أنت ملذ الراجي ومنجاه، أنت ملذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The principle of Maysur has there are a number of narrations about it, the principle of Maysur, but these narrations are without sanad. But it is common amongst the early scholars and current scholars and scholars have given fatwa on this principle from Sheikh Saduq and Sheikh Mufid and Sheikh Tusi all the way to later scholars. Some scholars have not mentioned the principle of Maysur, but whatever that can they can, but they've actually given fatwas on the basis of that. In various sections they have practiced it. When so the principle is that it should be mansur, achievable, possible to do. Doesn't make an so in every one of the difficulties or sins which prevent you from doing this, namaz still remains wajib, but according to the principle. This is applied in the obligatory matters. Said Muhammad Mujahid in Mafatih al-Usul, in his work, he's discussed this principle in detail. And more detail than this is Tibyan al-Usul, which is being published.
به عمل مشهور یا نمیشه؟ So the issue is that if you have نه اگه طواف اصلا انجام نمیده، نه one نیابت، report, نیابت، نه اون نمیشه. جواهر یه جایی تو کتاب حج گفته قاعده میسور در حج جاری نمیشه، با اینکه خود جواهر مکرر in Jawahir it said, the author of Jawahir has said that the principle of Maysur is not applied to Hajj. نه خودش میتونه انجام بده نه میتونه نایب بگیره. So, بله اینجا حج ساقط So- حج نیست به خاطر روایاتی که داره که طواف. so if, for example, someone can't do tawaf himself and he can't get someone to do it on his behalf by proxy, is it permissible to do that? No, because یعنی اون که ارکانه نمیگیره، همین because it's a pillar of the thing, so it cannot be. It will be no Hajj without tawaf. شامل میشه چون حکم نایب حکم خود شخص. اما اگه نمیتونه طواف کنه، نه خودش نمیتونه نایب بگیره، حج ساقطه. چون ظاهر روایات طواف اینه که حج بی طواف حج نیست. If he cannot do tawaf and cannot get someone to do it on his way, then this Hajj is not valid. It is not Hajj if without tawaf. من الان تو ذهنم نیست که یشری به معنای یشتری هم در لغت آمده باشه. الان تو ذهنم نیست. I don't recall that this word yashri means yashtari, which is یشری یعنی یبیعه و شروه به ثمن بخس. یعنی چی؟ یعنی باعوه. yashri means sell, to sell. وشروه بثمن بخس يعني means باعوه, means they sold him for a cheap price. این بالاعتبارات در نسبت اعتبارات کافیه، گیری نداره ظاهرا. اگر باشه یشری لغتاً یعنی مشترک باشه، نه اینکه اون مجاز باشه، مشترک باشه بین بیع و شرا. بله جای این هست که ببینیم If the word yashri is common between the two terms, buying and selling, yes, but I don't recall. My late brother in Taghrib al-Quran, sometimes he addresses this issue. ببینید ما باید در تفسیر کمک از معصومین بگیریم علیهم السلام. در
in tafsir we need to seek the help of the Ma'sumin. In the tafsir of this ayah, I don't recall. This is the beings about the beings before Adam. But I think I think what I recall is that this is about Adam and his offspring. In Quran is full of figurative speech. But what I can recall, with the help of the narrations, this is the understanding that I have from this verse. We don't have such a narration. We don't have such a narration. From this, what we can understand is that namaz asr, the after, doesn't have a specific time for it. And this expression is saying that before the end of time for Asr, which is nearing the Maghrib. The fact that they call it rak'ah is because it has ruku'. Ruku' is pillar to this, to the namaz. اگر کسی یقین کرد ظهر شده نماز شروع کرد خوندن و بعد معلوم شد بعد نماز که وقت تشهد رکعت چهارم وقت داخل شده نماز صحیحه لازم رکعت باشه بله نعم. So if someone starts praying but then realizes that at the time of doing the tashahhud and the fourth rak'ah, the time for it was the onset of time began for salah. His salah is correct. لا شق البحر كان بإذن الله عز وجل وفقط عمل موسى على نبينا عليه السلام لا when the sea was divided, it was with the permission of Allah and due to the action of Moses alayhi salam. نه قطعا مراد غیر عجبه چون عجب منهی عنه یعنی عبادت this by that it's meant other than عجب برای ریا باشه نه حتما مراد نیست
being impressed by his مراد نیست. acts of worship. یعنی در اون جایی که تخییر هست نه، اگه در همون جا بخونه خب تخییره، اما اگه جای دیگه تو کربلا بوده نمازش قضا شده، اگه همون تو کربلا خواست قضا رو بخونه میتونه مخیره بین قصر و تمام، اما اگر رفت نجف اشرف میخواد نماز قضا رو بخونه تا هر جای اگه غیر این 4 جا باشه نه باید تموم بخونه. اینو شاید توی عروه و بعضی رساله های مفصل If wants to perform his qaza namaz, the missed prayers in Karbala, he has a choice to perform it full or short. But in other places, in Najaf or whatever, he has to perform in full. حالا تو غیر کربلا میخواد بخونه این مخیر نی. بله 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 اطلاق ده. نه اما قضاش اگه در نه قضاش در جای دیگه اگه میخواد انجام بده دلیل میدونم. آخه ببینید شک در سعریق مخصصه. ادله گفته نماز در سفر قصر بخون، تخصیص داده که در این 4 جا مخیری بین قصر و تمام. وقت در این 4 جا He needs to perform salah short, but it is only specific for these 4 places to perform them in short. اما گفتن توی نمازی که تو کربلا مخیر بوده میخواد جای دیگه بخونه، دلیل نداره که اونی که تو کربلا مخیره اگه قضا شد جای دیگه هم مخیره. شک در سعه و ضیق مخصصه. If one has missed a prayer in Karbala and he wanted to perform the missed prayer somewhere else, then at that somewhere else he doesn't have the choice to perform it short or complete. میدونم ظاهرا اینجور نیست، یعنی اطلاق نداره به این معنا. ظاهرا فقها نمیگن یعنی برداشت نشده. این استظهار باید ظهور باشه دیگه تا حجت باشه، مشکل نیست. بله دلوک شمس خب تو روایات هم ذکر شده که وقتی که خورشید به خط نصف النهار میرسه، یعنی از طلوع when the sun reaches midday, دبستان هم میتونن یعنی برداشت کنن اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب چند ساعته، مثلا 10 ساعته، سر 5 ساعت اسمش دلوک شمس. from sunrise to sunset, you divide the time. So if the time between sunrise and sunset is 10 hours, then after 5 hours will be دلوک الشمس. که از خود همین استفاده شده. ائمه علیهم السلام تو ذهنم استدلال کردن برای عامه که غروب آفتاب midday شب نی، وقتی که یک قدری گذشت 10-15 دقیقه گذشت وقت میشه غسق اللیل. این 5 نماز رو قرآن کریم and as for this is دلوک الشمس. As for غسق اللیل, the darkness of the night, and that is about 10-15 minutes after sunset. شیعه 11 قول در این مسئله، یعنی مطابق روایات. ما باید از روایات برداشت میشه که نماز مغرب. In this case, I've seen that there are
differences among Shia scholars. There are 11 opinions, and these are all based on the narrations. We can't decide from the verse of the Quran, but it's according to narration. So the verse says it's from the beginning of midday, the darkness of the night, and Fajr, dawn, or the break of the dawn. Prostration is or sajda is on its own is to prostrate and say the dhikr, but it's wajib for one to raise their head after sajda, to raise their head. حضرت یوسف که اینو نفرموده. نه اما سارقون هم اون گفت، تو روایت نداره. این اولا. ثانیا این که عرض کردم این مجازات توی قرآن خیلی زیاده و اصلا بلاغت لغت. These, as I said, figurative speech in Quran, and the oratory of the Arabic language is the figurative speech. اما هر کی اینو میدید اینا سارقن، چون فکر نمی‌کنن اونا عمدن اینجا گذاشته باشه. مثل کسی که یه چیزی رو تو جیب یک کسی دیگه بذاره، هر کی میبینه این سارقه، و چون نمیدونه که کسی دیگه تو جیب این گذاشته. So in the case of Joseph's brothers, the Quran says that at least they are accused of stealing. It's a figurative speech. It's true they haven't stolen it, but because they found them in their luggage, then the assumption, the understanding is that it's been stolen. به دختر رشیده به کی میگه؟ یعنی دختری که سفیه نباشه، یعنی در حد سن خودش، فرض کنید 10 سالشه، 15 سالشه، 20 سالشه، در حد خودش ملاکات خوب بد و میفهمه. The young girl she should she should be pure enough. Whatever Urf says about Rushd or purity. اگر حرجی باشه ظاهرا لا حرج، حتی اینو برمی‌داره. اذن پدر بنابر اینکه شرط باشه که but if the girl is 30 years old, let's say, and the permission of the father, it's on the basis of la haraj, if there is no harm, the principle of la haraj. And some scholars have different opinions. ولكن خلاف کار حرام کرده، تکلیف نه حکم وضعیه. بعضی هم گفتن نه so some have said if she marries without permission of the father, some have said it's batil, some have said it's not. And my opinion is not batil, the marriage, but she's done something haram.
میدونم حس میکنه. میگم همون مثالی که زدید خود روایات هم داره. خدا دشمن داخل و خارج قرار داده، نفس در داخل، شیطان در خارج، و این دوتا با هم یه جور کار میکنن. Allah has made enemies external and internal. The shaitan is the external and the nafs is internal. یعنی در نفس تو ببند، اگه در نفس باز نباشه شیطان در رو نمیتونه باز. There is a narration which says close the door for the shaitan doesn't open the door. So you should close the door of your nafs so that shaitan would enter through that. عقل حجت باطنه، انبیا حجت ظاهره. ظاهرا گیری نداره چون تقابل هست بین اونا. یعنی خوب را عقل میگه خوبه، انبیام همون میگن. So the prophets امر بهش میکنه لامارتون encourage one to avoid following the nafs. And the intellect says the same thing. Just as Allah subhanahu wa ta'ala has created the nafs for test, He's created the shaitan for test as well. To test it. After he was expelled, Allah subhanahu wa ta'ala kept shaitan for testing the mankind. بلا شك تسامح في أدلة السنن الحسيات تشمل، أما الحدسيات ما تشمل. قرب الإسلام يعني بالنتيجة روايات مرسلة. لا تسامح في أدلة السنن applies to the narrations, but they don't apply to verdicts, to fatwa. يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه، يعني الفقه المرضي. The book مو معلوم أنه رواية، مو يعني نسبة حسية إلى المعنى. The book فقه الرضا is not, first of all, it's not book of narration. It's fiqh or jurisprudence, and it's not associated with Imam al-Rida alayhi salam. عبد بدو معناست. عبد الحسين معناش اینست که این معتقد به خدایی حسین. بنده Abdul Hussein has two meanings. بنده به معنای عبودیت و الوهیت، یعنی عبد اله. Abd means slave of Hussein, but that doesn't mean that Hussein is God or divine. لا مو مربوط بالجن. الجن بالنسبة لسليمان على نبينا عليه السلام كانوا خدم، هذا جزء كان من الملك العظيم. The jinn were servants to Prophet Solomon. مدينة كبيرة سليمان. لا مو الجن ما كانوا يحركون ملك سليمان. في ملك سليمان يشتغلون خدام كانوا، موظفين كانوا. They were servants in the Mulk Sulaiman. They were servants in there. They weren't, didn't have any other duty. لهذا الملك في الحديث الشريف أكون
حلاوة الدنيا مرارة الآخرة. الحديث الشريف سليمان We have it in the hadith. 500 سنة بعد الأنبياء يدخل الجنة، لأن في الدنيا كان We have in the hadith حلاوة that Prophet Solomon will enter paradise 500 years after the other prophets. We have a hadith which says حلاوة الدنيا مرارة الآخرة and مرارة الدنيا حلاوة الآخرة, which means the comfort of this world is equal to the hardship in the hereafter, and vice versa. And that's why Solomon enters paradise 500 years after the prophets. As I said, because figurative لولا أن رأى برهان ربه، يعني ضال لولاي بخاطر if it this ضال means misguided. لولا أن رأى برهان، يعني لولا برهان ربه، يعني لو واحد غير نبي غير يوسف على نبينا وعليه السلام كان هم بها. إنهم هم يعني ضال لولاي. There is a condition, lawla, which is if it were not, like in the case of Yusuf, if it were he would have bad things if he hadn't seen the reasoning of Allah subhanahu wa ta'ala. چون اون قابل تعویل نیست، حمله ظاهر بر نص میشه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق. إليك قلوب جميع الأنام تحن وأعناقها تعبق. إليك قلوب جميع الأنام تحن وأعناقها تعبق. إليك قلوب جميع الأنام تحن وأعناقها تعبق.